I was in the lineup for 1 o'clock. They took me to 3 o'clock in the lineup for 1 o'clock. So I was around on a period and couldn't see you, so we could go. Camera 2 weeks from now, I'll probably get a call from the Minister of Environment, which is obviously. It's the inside there. Yeah. No, I know that. Is this your official, like what you have now? Resource Management Office Technology? Why not Officer of Technology? It's nothing. Oops, sorry. I've been invited tonight, and the out-of-town visitors. So I'll turn it over to you, Chuck. Welcome to all of the guests of the graduates and the special guests and some out-of-town guests. And I'm going to take a few minutes to, and of course to the graduates as well. I'm going to take a few minutes to introduce some of these people to you. And maybe these individuals could just stand for a moment, just let people have a look at them. First of all, no throwing of buns or anything like that. I would like to introduce Ted Barsby from the British Columbia Wildlife Federation, representing both the Federation and the Nanaimo Fish and Game Protective Association. Welcome, Ted. Don teaches geography at the college. I thought he might like to give Dr. Chestnut a small lesson in geography at Saskatoon, Saskatchewan, not the other way around. He's from the news. What are you going to do with him? But good evening, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to represent our college board and our faculty, staff, and students this evening in congratulating all of our students in the RMOT program. You've worked very, very hard and very diligently over the last 2 years. And in fact, I don't know how you've put up with these instructors all this time, but you have. And you are to be congratulated this evening for getting through your program with flying colors. We realize that you made many sacrifices during your years of training, whether it was giving up your leisure time activities. I was so willing to come here that Kip and I compared speeches in the beginning. And so I got half the speech, the straight stuff, but he's got the humor stuff. I also would like you to notice that it's on disposable recyclable paper. Graduates, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's a privilege to be here. I see all those smiling faces, and I see the graduates who are justifiably proud, and parents, friends of the family, sharing this experience. And I see Chuck over there, Dr. Chuck Chestnut, and John Merriman. I've known these characters since 1971. John came to CO service in 1971, and Chuck was placed in the position of upgrading all the conservation officers at that time so that we could compete with John Merriman. Obviously, John has gone past me, and now he's teaching. Rich, Chuck, John Merriman, honored guests, and of course the graduate students.
It's a great pleasure to be asked to speak, even if it is after Doug Turner. I have a reputation of being a bit of a comic, and I realize that sometimes that can get me into trouble, or it keeps me out of trouble, as the case may be. But I thought you should know that this RMOT thing stands for Resource Management Officer Training. And we went through quite a debate about 3 years ago with our counterparts in the Fish and Wildlife Branch, or the SEAL Service, whatever you want to call them. They haven't really got it straight, neither have I. But they felt that there wasn't enough emphasis on the environmental aspect of the job, the enforcement side, so we decided to change the name. And we formed a committee. And we came up with something that is probably more appropriate. Okay, folks, I think it's best we keep this rolling, and like I said, we're going to have a brief slideshow of, I guess it's a pictorial view of what we've been doing for maybe the last 2 years, and I don't know, yeah, I guess we're going to have to hit the lights, and I'd like to introduce to you Steve Smith. Steve Smith is a student who joined us recently, I guess the beginning of this year, and Steve comes to us from the Yukon, and he's volunteered to give us a running commentary of what you see on the screen. Thanks, Dave. Oh, I can't even see that. I don't know exactly. That one didn't. No, this one either, obviously. Here. He doesn't know. Are you from BCIT? Never heard of the place. And contribution to colleagues, to the RMOT program, to the public, and to the college as a whole. Now, a very difficult situation for Chuck and I to actually make a decision like this. We do look at the academics, and we look at the contribution, and there were very many strong contenders from second year in the program, believe me. But what will be happening is that during this next week, the winner of this award will receive a $200 check from the college, and I'll help to arrange that. But for now, I'd like to just have Brad Lacey come forward to accept my congratulations. Michael Boyd. Sean Cavalier. Linnea Flostrand. Jonathan Ford. Brad Hutchison. Brad Lacey. Terry McClymont.
Kirk McRae. Ian Megelson. Steve Yukon Smith. I haven't been so frightened all year. Don Stahl. Virginia Stanford. Jeffrey Tyre. Jerry Vousden. Clinton Zimmerman. Hey, don't! No! Hang on, I gotta back up a little bit here. Everybody's Hey, don't move! John Merriman made a couple of references to two key words, which are support and appreciation, that I'd like to comment on. I'll begin with Chuck Chestnut for first year. As a second year graduating RMOT student, the first year, overwhelming information is bombarding the students and lack of focus. They know that they want to be there. They know that they're dedicating 2 years to something. They know there's a lot of information to be accepted, and they don't know what's going to happen at the end of the 2 years. Chuck Chestnut gives a lot of very gives a lot of field information from experience and a lot of inspiration. He has tactics of evaluation. Every time you look at this, you think of us. So, thank you very much. Chuck, we all realize that you definitely put in your time. And, we appreciate everything you've done for us, and we know you've got your eye on other things in the near future. This is just our token of appreciation. I'm not so sure I should open it. I guess thanks.
to say really thank you for the jackets. Both John and I will appreciate them very much, and they're special. So thank you very much. Okay, next on the agenda, I think it's more than appropriate to give thanks, and the class has gotten together for a guy that's done a lot of work here tonight in arranging and putting this all together, and we've put together some money, and we've decided to give him a small token of our appreciation. And I know, I'm sure all of you appreciate what he's done tonight. He did a lot of it on his own. We want to invite up here Brad Hutchison. It's pretty typical of the area here. I think it's done by the artist Sam Lou on the back. And hopefully every time you look at it, you'll remember the good times that you had here in BC. I don't have these on the prairies, but I also like to thank some people too. Jerry helped type up the invite letters, and Mel and Clint for addressing them, because those damn computers are wonderful if you could learn how to use them. I can't use them. For picking up some of the door prizes, Ian from Ibbotson's, Clint from Sam Lou, and I guess the Tally Ho for donating. So thank you very much, and I guess I leave with fond memories. Thanks a lot. Okay, the next person I'd like to come up here and give out a gift is John Ford. John Ford is going to make a presentation on behalf of the class to Sean Cavalier and he's our class representative, and all the time and effort he's put in over the last 2 years. So I think I'll just leave it at that and let John add anything he'd like. Yeah, this is just to say thanks a lot, Sean, for everything you've done. I know you've put in a lot of time and effort, a lot of it no one's thanked you for. Sean. And while I've got the mic, I'd just like to say thank you very much for my wife and daughter putting up with me ignoring them for the last 2 years as well. Thanks a lot, Sean. And you're the best bunch of Nazis I've ever met, by the way. Okay, and on to bigger and better prizes. We're going to do the door prize right now. So Brad's bringing up the draw here. We got 4 gifts that we're going to give away. Actually, I think that left. I guess it's of a quail. And who's the lucky one? What are you doing there? Go, Vanna, go. The winner is Dave Weavichar. Way to go, Dave. Just hold it. I hope I said that right. You win the donate from the Tally Ho Sunday brunch for 2.
the picture from Sam Lou, which Brad's holding up right now, is, please forgive me if I say this wrong, Pippa Ingram. Okay. And the winner of the donation of a set of binoculars from the Johnson's Hardware is Maria Mickelson. Is that right? Ian's sister. He's got enough equipment. Okay. Okay, the gift certificate that I gave out earlier was to the keg for, was it dinner for two? Yeah. $25 gift certificate. So we still have the gift certificate given to you by the Tally Ho for Sunday brunch. Yeah. Yeah, really. And Trudy Brown. Right. I guess you're going whenever you're going to breath. Okay, I know it's getting late. It's been a pretty long night. Hopefully it's been enjoyable for all of you. I know it's been very memorable for me and probably the rest of the students in the RMOT program. As being asked to be MC tonight, I was asked to give a speech, and I know some of the students have already heard this because I gave it to the class in a public speaking course, but it was thought appropriate that maybe I give it to them one more time as we finally depart. Yeah. Okay, let's double this one. You see in there it says record? Yeah, it must have been really. Right now you're not recording though. It says so. Yeah, I just can't see it because of the sun. Uh-huh. Well, it's not that windy at all. It's perfect. Whatever you say, it picks up. Here's a remote for it too. Say something to the camera. Say something to all the kids in Paraguay, Ash. Well, wave and say hi, all kids. Yeah.
Marta var där. Men då André, när jag kom vir, dan antipatua vir. Yeah. And time to do it again. Yeah. Yeah, can you tell? You were telling 10. What did you do? I didn't have a haircut. A little edge there, yeah? För Frida, här vem är? Ja, vielleicht kann ich ein paar Rezepte noch lernen, was ich nicht weiß. Das sind höggepresste Dollars, was ich nicht mehr brauche, dann brauche ich den Härte. Dort von dem Bosch. Du meinst der Himbeeren plaatje, dat is een, je gaat zout eten. En hier in Paraguay bezit die dat we dat uitzet. Dat zijn appel, die zijn dan niet geriep. Dat is een zout, die heet Granny Smith. Aha. Die blijven hierin. Ja, die blijven. Die blijven hierin. Die zijn maar nog niet geriep. Die worden eerst september, august, september wat die gereed zijn. Hi oma. Aggie. I remember them. I remember that. That's when we Hi, went fishing, Oma. right, Dad? I mean, that's when we went hunting. Victor. And we got nothing. And then you guys went out at 12 o'clock at night and left me behind. Ja. Victor. Oba nee. Over jou. Wij doen Erika in het church. Die wordt ingereed voor Masada. Wij doen dit buiten baken. Erika, wo sind die Kinder? Ich habe die noch nicht gesehen. Onze oudste is door Texas gevoerd voor 1 maand. En Vanessa die is met haar vrienden met gevoerd. En die voor ons familie naar Lillard Lake. Het is een grote lake en daar willen die water skiën. So, ze heeft al veel samen geleerd en willen het nu weer leren. Dan is hier nog ergens een jong, die is zo wat thuis, ja? De Alex is thuis, ja. Die nu een beetje hard over met arbeiden. En neemt hij met op arbeid en zo vijf door de week. Thank you. Wat hast du für Fleisch eigentlich? Raccoon. Seagull? A little bit seagull. Seagull, yeah. Duck. Osaka. Rabbit. Jacare. Wilde Schwein. Alles rund. Convenient. You take, you take what's in your plate. I thought you were going to help me. Ja, det är så många fantastiska. Go. Ja. You want this one? I told you not. Sounds good. Which one kind of small stuff? Which one is it? Yes. Hi, Alex. In the shade. In the shade. Nice shade. There you go. Larissa? Corina, Yeah. what's for eating? Food. Good food. Look at it. Sit. Vamos, vamos. Also nachdem dat we den Asada so gut genäht hadden hier, erst nu de tijd om koffie drinken. Noch sind sie nicht alle aber noch, dann hier telefonieren noch. Aber die Stimmung ist ziemlich hoch, würde ich sagen. Besonders wenn man daran denkt, wo freundlich diese Berg geht, ja? Ja. Brand eigentlich in der Luft, irgendwie lässt es schon näher. Was sagst du davon, Ingrid? Kitty, was sagst du davon, Ingrid? Deftnis iskram, aber scheinlich. Seid ihr vertauscht? Wie mal die Tür ein bisschen von dich, also. Ich komme hier feststellen, während am Tag auch riechen, so bei 12 Uhr Tag braune. Alles nachher auch. Und erst war das durch. Was die Cousines da in Paraguay hier von ihnen weiter werden, hat sie auch Interesse für Jungs?
No. Geen interesse voor boys? No way. China van jullie. We zijn toen nu bij de Tina en hier mijn partner. Ik dacht je moet Die vanmiddag in de doet. Hier stift het er, ja. Maar de kabelsmet zijn, joh, wie hebben dat ook? Want ik heb ze gewoon gezegd, want nu dat punt van Daniela je zijn Als dat je bereikt natuurlijk. Wat de heeft Emma Hans ganze Nee, maar dat kan maar niet bieden in de dag. Echt sketch. Mooi. Maar dat online in de room. Aanstalling door die lieve desje. We niet dat de team was over Amsterdam. Waar is klakken en stellen voor het team. En niet het vanaf. Albin zegt stemmen plus genoeg drintje. Dus echt drintje op Ja, Albin sagt dort erst mit. Wir haben hier verschiedenste Sorten von Gemüseschalotzen, Aufzuppe, Minzassade. 100 jaar dingen, Tjosche, Resine. Ja. Tatina afgelang je weet je arbeid, of wie waarom een halve stunde arbeiden, dan is dat was. Dat is koud, gewoon dat dan matjes. Dat doe ik maar. Ik heb al te veel eiwit gehad. Dat is dan gewoon dan als een droog om te spelen, met andere mensen onderwijs. Het is een belangrijk, ik mag een belangrijk spoelstijl, wat niet? Mama, wat koken ze? Wat, is dat elektrisch of is dat met gas of zo? Dat is met stroom. Wat eet Regina hier? Has ze met uitgevonden wat de het liefste eet? Nee, daar ga ik nog pas maar nooit vast. Weet ik wat ik Eet je veel ijscream? Ja, dat ja. Ijscream mag ze. Hier aangehouden. We zijn hier nu 10 dagen bij Seamest en dat heeft hier nog niet geregend. Het is hier zonneschijn, vandaag is de temperatuur 31. En je behauptet 37, ik geloof dat niet. Alles voor een jas wat we hier doen. Voorgespaard. Wanneer je met het leven hebben, dan mag je dan steeds oplossen. Het laat me daar aan het twee gesnedene aksen. Jongen, uitronden. Irgendwie gereden in de van de auto. Laten we dat nog maar afvolgen. Obadiet, ja. Zie je nou niet? Deze dingen, die neem ik aan Rutte. En waar blijven de bienen dan? Dabei. Ja. Weil, nächste Runde nehme ich 3. Here. Okay, I'll wait. Good, yeah, man. Nee, dat is block number 3, yeah? Block 3, how are you doing? Oh, this will be number 4. Yeah, that's right. So this is block number 4. I'll just leave it on top here. And that's you that, and what do you turn on again? Yes, electric inspection. That's different. That's the lady with the answer, and that's the one installed.
I skipped. What disgusting. I won't make that. Sit like that. Over 60, you can sit like that. Oh, you are over 60? Over 6. You're over 6? That's not over 60. You drink this too? Oh. Get your belly button green. That's just from the pants. Finish? Liksom die mensen niet met die diepte maken. Alex ook? Jason? Golden Ears Provincial Park. Opa! This time I'm gonna get my nut ready. Hi, Victor. Who is that? That's called Victor. No. Have you seen those girls before? What's the left? Yeah? Jump in there. You're bald. How do you know? There are seals under his hat. Right? Yeah. Well, wait till it comes down until you see it again. Okay? Then we'll catch it. For Becky, Ita, and Sophie. Okay, let's do this for Becky, Ita, and Sophie. Yeah? Like this. One! No? Say hi, Becky. Hi, Becky. Sophie, Ita. Yeah. Let's try to catch a squirrel now. Yeah, well, if I see one, I will try. I'm going to watch all the top and see if it came down again. Du willst hier doch nicht einfach raus. So like only the light is flying by. Uwe! That's white, but any wild trout, like real wild trout, are nice and red. That's my view. Zelváztat, Écsakabri. That's a rainbow trout. Mike, get closer. Actually, my dad has had it. Keep on. Was ist in der Plastikfolie? Das ist verstärkt, was will ich essen? That's the Meat first. Fleisch, these. What's in that? What are they A called? big steak. Steak. Naked nuggets, yeah? Let's go to the table. Can I help you? Piece of steak, and you want a little rib yet? Sure. You want meat? And you? I have a little steak. No, she doesn't like meat. And a little rib. Well, the rib is very good. Try it. Oh, I said no because it's too much. What's too much? Okay. I'll come back if I Okay. can. Yeah?
try that first. And repeat. Riecht im paraguayischen Fleisch und schmeckt im kanadischen, ne? Schmeißt aan je moeder heen? Eerst Klaus ik ook. Wer in het live kon zelfs komen, schmeckt ja. So what is it that you got to eat? I have vegetables and bread and beans a lot. Bone. And a pickle. Corina, is that going to be worth it? Yeah, I think I have the exact same as her, but I don't have the bread. Good. Healthy because I don't have enough cups. What you got there? Huh? Wie is halben Elfriede nog, want in dit film moet zijn waar de kleine Sascha, de Alexander gaat. Riebelplatz en Rabbe, zo moet dat. Alexander, was hast du zum Essen? Man muss nur sein, du brauchst eine vierte Mission da. Time and half? Ja, man müsste wenigstens einmal schon Aber was morgen. essen. Bei Mathe sowas hätten von Wachsen bei Ingrid. Diese Auf dem Schartendach oder wie man das hier so nennt. Lass mal los. Wer kommt da? Okay. Barbie hier. Maler. lauf! Da! Geh, bring! Guten Morgen. Hey, amigo. Hi. Es tut mir leid. Sag mal guten Morgen. Guten Morgen, du. Guten Morgen. Guck mal, da ist jemand. Guten Morgen, Tobias. Das geht für den Cup. Hast du schön geschlafen? Ja, ich will auch einen. Hi dir. Oh. Hi, people. Zieh mal die Hosenbeine hoch. So. Bobby, leg dich. Sitz. Du warst vorher auf der Waage und kannst Hallo, vergleichen. Ja. Das wird sich lohnen. Das geht nicht immer. Er macht es dann ohnehin. Oh, das ist der Tobias, der springt ganz toll. Hoppa, eine Bauchlandung, sehr gut. Christoph, was habt ihr da für Dinge? So was ähnliches wie Rollschuhe. Ach so, die sind aber nicht auf Vierrädern, nein? Ach, die haben die Räder in der Reihe. Ja. Das sieht genauso aus wie Schlittschuhe, ja? Ja. Das ist auch so. Das ist nur anders, nicht so gleich. So, dann Ich verstehe nicht ganz, warum der. Naja, ist okay. Das ist ein Park von Clearbrook. Middle Lake heißt der See. Der Park heißt Centennial Park.
Juist van de Marie hier wat je zei, ze durven eerst klaks even komen. Hadden ze ergens wat verschuldigd of wat? Verschuldigd, we hebben het verschuldigd, ja. Nee, dan goed dat. Ja, krijg er aan hier. Two babies? Ja, maar met toch kent je het voor en je maar op. Dat is het eigenlijk. Anders per zelf aan jou. Dat was Kelsey. Hi, they have 3 children? Yeah. But they don't have them around here. Not that kind. It's just because that was you haven't just off the bus conflict. I'm back now again. Mommy, I want food. Men jag är training lady så det Steffi. Hier sind die Kapitän und die Vize-Admiral. Soll ich was sprechen? Das ist das wichtigste Passagier hier. Ja, alle die mit über Drogen. Gebrüllt. Mama hat sie ist klar. Der Kapitän selbst heeft een moment de mets aufgelegt. Ja, der flog mal von Wetter auf. Verschwindet hier den Nacht. De officiële fotograaf van de Zoreas. Wel nicht geholt bereden een jaarcier vertrag een jaarcier wie een union gemaakt had. Nu op maken van de winter de roven. Eine neue Regel. Jeder Regina, wat is dit daar?
Wir sind ein paar Schätzesammler ohne Orbit. Dit is Babat van Fru Hedwig Stoel in Wort van Rampels in Arbuzio van Mexico. Dat mag maar mooi op. Dit echt is Hi Pete, you're looking tired. I can see you. I think you have 9 years. You can't understand me. Är det okej? Ja. Det är helt draußen. Ja, mal schnell im Schatten rein. Schnell im Schatten rein. Da ist noch der Ron, und da ist dann die Jan, und da ist noch Viola. Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 kommt mal zu Kanada.
kommt man zu Kanada, baden im See. Kommt man zu Kanada, baden im See. Ja. Gut, 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 gut geht uns das hier. Gut, 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 gut. Ja. Då släta, då. Nu sprang vi all andra som har lagt sig från kan. Du måst high guy sein. Es geht ihr sehr gut hier. Kann man verstehen. Wieso weht? Alle dort dran. Ja. Kommst du und schreibst dort ab. So ja. Na, ein Bild auf dem Sessel. Ja, Christoph. Ich will das sagen. Oder? Hedwig! Hedwig! Hedwig, was hast du da? Und was jetzt? Bisschen baden. Ja, Mami. Ich liebe das gar nicht. Nee, Mami, ich liebe nicht baden. Oh, schau mal da. Ich liebe das doch nicht. Nee, aber die Kamera liebst du. Das ist für Becky. Revita und Sophie. Ja, deine kleine Cousine. Na, Becky. Ik weet niet, ik kom met zo wat niet snel. Ich will echt verstehen. Und deswegen musst du echt erklären, wo du meinst. Und wie du Ik word hier zo naar spelen. Can we just stay on the path and Dat is niet zo, hè? Dat is de wiede beetje. Då blir det ängen, det var vi. Uwe får ta på arbete.
Da kann man reingehen, ja? Weißt du, von wo ich komme? Ja. Jo! Gillar och busars, Lucy. Var det varit genom fel för dread, sa jag, Wesley? Langzaam geworden. Ja. Net zo goed reden. Wat is de klasse? Is het wel een Fief, direct fief. Oh. Direct fief, och här var det så då använder Han var mycket på sig att säga. Kun pengar om det så var det ju att det blev så här hela. Nej, det blev nicht. Nog niet, Maria dan. Ah, helemaal Maria voor mij. Wo wieder ein plus light. Ja, das wollte ich gerade sein. So, also. Jetzt sind wir in Barkerville. Das Gold Town, wie wir das nennen. Früher Gold gewaschen wurde. Und das ist alles noch so geblieben wie früher. Die Gebäude, das ist das originale Dorf. Schokolade kochen. Do you understand our language? Why? Well, they were talking about you, bad things. Man die paar hier, wir wurde hier unja rechte, wenn's die unja rechten. Dat is de 4 station. Ja. Dat is de film altijd voor papa. Hier nog de huid van de meisjes. Willst hier stehen? Mädchen muss die ihre Häutchen abhängen. Ah, nu get the tulips då. Ja, du filmst ja auch viel, ja? Na, ich versuche so wenigstens, ja, ja. Ah, hier. Der Handebrot. Der ist hier binnen? Ja. Und hier ist dann ihr Hängerhock. Der Schmidt bis in die Arbeit. Det är tydligt att jag har betalt. Det där? Ja.
Theatertickets worden hier verkauft. Leider können wir vandaag nicht Theater sein, weil er krank geworden ist, der Verstärspieler. Mal sehen, was für gutes Brot die haben. Fresh bread. Noch haben wir nicht Hunger, aber ein bisschen später. Ja, Lucy? Ronnie hat keinen Brei von Gianni. Oh, erst einer? Nu wollen wir mal Kruidmedicijn van oma Eriting schmieren, so wat schepen. En nu had hij dat nog thuis gesloten. Lucy sagt, dat es geht over. Nee, das ist wenn ihr China wie. Nee, dat is er nicht. So wie es früher war. Von allem Wort. Sogar an Männer gedacht. Ronnie, hörst du nicht? Du hast den Salon. Chops. Ja. Korte en whisky. Ronnie sagt, dat die hier wat trash drinken. Trash drinken? Ronnie! En hij dacht dat we het hem hoorsnijden. Hazelmestuinen om zich boven water te houden. Hotel en restaurant. Ja. Nou, dat had ze eerder arbeiden wat ze informatie geven daarvoor. Hallo. Good morning. Ah ja, nog Weihnachtsglocken om. Beide hadden eine Sitzung. Ah ja, Jesus. Nimmst du? Hallo. Nee, hier wird nichts mehr original sein. A pair of earrings goes from about $50 up to about $300. Bitte, so. Gezien het filmen. Smile, you're on camera. Hallo. So the trick is, don't turn this bag upside down. Ah, Joe, How much is it? The razor? Too expensive, yeah? I cannot see a price. I was just about to ask. Okay. Erwin, man, dit is het hoofdlevelen, dat kunnen we van hier nog schreeuwen. Laat ons weten. De antieke.
Oh, oké, we komen to. Zijn klopt met brug verbazen. Maar wat andere, ja. Zieden Maria. All the coffee I sell here and all at the restaurant, the Wake Up Jake uses. All what they give is often what we in the restaurant observe, what here we mode. That is our machine. Demonstrate. Wat anders toch maar een koffiemolen. Iets Ronnie al een beetje rata als wist dat. Kleine tjenja deven niet. Draai het maar hier. Good smell. Or any of the gold rush years, there's not a tree standing on the hillside for miles and miles. The main street of our town, hosing off the rooftops, because there's the chimney sparks that cause most of our fires getting down onto those dry shake roofs. Now another fire prevention method that we developed right here in Barkerville, and if you just want to look at the Barkerville Hotel there, just up on top, you'll see a catwalk there. On either end, 2 half barrels. Well, those half barrels catch the rainwater. In the bottom of the barrels, why, we put blankets. So we see a fire up on the roof, we just have to scamper on up to that catwalk, grab ourselves a wet blanket, beat out the flames. Simple, but very, very effective. And we soon discovered, though, that all the land had been staked and claimed up in the Richfield area. So he came down here below Blackjack Canyon with 7 other partners and staked his claim right here. Now everybody up there in Richfield thought he was crazy. They figured there was no gold down here on Williams Creek. They figured that the Blackjack Canyon was going to act as a natural ripple, catching all that gold upstream. My wife is going the wrong way. Oh, really? We're here for Kom man zetten een beetje lezen. Dat schepen van deze drukker. Ja. Hier haben die Barkers gewohnt, der Herr Barker, der nach Gold gesucht hat und auch gefunden. Die oude nähmaschine. Und seine wurde daar zum Fenster wird uns dort wiesen, ja. Da hängt noch was, ich weiß es nicht. Dies ist einem Doktor seine Wohnung. Was blieben stehen? Sie haben ihre Geldtaschen geholt. Von früher die Geldtaschen. There we go. Ah, there it is, the magnetic quality of gold. Before I hand this out, I gotta say this right now. Remember this. I can run faster mad than you can scared. So here it is. We'll start with you right on the end. Handle it, pass it on to your neighbor. Don't drop it into sawdust. That would be tragic. Well, that is because gold on heavier than water. Now, that is also why we find nugget gold at bedrock, pay dirt at bedrock, because loose gold works its way down through the earth until it can go no further. It hits that bedrock, and that's where it's going to stay. Now, the other thing you may want to... iron oxide, giving it that lovely red color. Now, the gold coming out of Stout Quilts, just over here, it's about over 90% pure gold as it comes out of the ground, and that means... Brewery and toilets. Now, the color of the gold will always determine where the gold hasn't seen before. Well, you better watch the back, because when you walk out the door... Schön gedeckter Tisch. Chinesenart. Chinatown fängt an. Downtown China. Dirty. That's not real gold. That's what they think. These aren't real gold nuggets. These people are crazy. That gold is soft and it'll give you cleaner teeth. That is true of pure gold. This is not pure gold. This gold nugget is hard as a rock. You buy a gold nugget, you are going to break your tooth. We're going to send you down to Dr. Jones to get one of the cane of pivoting hammered up in your skull. And there was, just a couple of weeks ago, Sam, I don't Sie macht hier crafts. You making something, yeah? Yes, I make necklaces and keychains for people. Oh ja, sie macht Ketten. Schlachterie.
Ja, dit. Dan haken. Wat weer? Früher wäre keine bei? Nee, alles cool für die Hisa hier. Ja. Gebraucht. Ja, alles. Alles an der Hisa neingestoppt. 1800 noch was cool gewesen. Da wen hadden de stee so hoch, wens der Mod und der Schnee rutscht hier dann der schon da und dann an ihre Hisa nennen, dann mussten sie alles hoch. Wenn sind alle Wind die Straßen. Dat is het centrum de afbranden ganze. Ja. We ook zien schap afgebrand. En hij had hier een wasserie. Nee, ja, hier in Tantan. Hier woont hij en dan downtown had hij een wasserie. Dat is voor mensen wassen. Nou, daar word ik niet alle gaan wassen kunnen, deze zaken. En dan heeft erst omdat afgebrand. Ja. In diesem Gebiet, unten haben sie die Papiere gefangen über den Town, den Tarp, und da haben sie dann alles uitvinden bij Chlora, wo wat gewesen. Die hadden een lottery kunt bijna spelen op Ja. Op een haltje hebben ze alle wijntje gehad. Ja. Isa heet. Er wordt dan op geld gespeeld. Half bezopen. Na kraj, zaj, grozelijet leve od od hibani. Worden mal checken wat ze in diesem Stuhl for sale haben. Alles chinesische Sachen. Western Fergon. Dat is maar ver en dan ging je naar. Precies. Was wollt ihr? So war es vorher, früher. Sie brauchte das halt eben zu dieser Bühne, ja. Die Frauen hatten immer verkrebelde Füße. Kein Wunder, wenn die verschriebelt wären. Ich glaube, die Dinge auch von Schnee und Schonen, die müssen so bleiben. Die können nicht los. Das wollte die. Solid muscle, just like me. Hij sagt, hij heeft plusmuskelen. He came along. Now they had found him.
Weet wat hij er wel? De wateramleider, ik maak het hem kalt wassen. Hier is de mine. Hier ze bijna wonen, zich het snel opwarmen. De mine. Dat kalt wassen maakt die ook mee, ja? Nou, dat kalt wassen niet zoals de trappen. Ja. I'm a lure that transcends all cultural barriers. And where are you from, sir? From Fort Boopop. Am I right? Yeah. Oh, sir, you're an overlander. You started your trip on a Red River ox cart. You packed up over the Rockies. Let me ask you a question, sir. Did you come by way of Fort Kamloops or Fort George? Move over, you little trifler. I'm going to put that cow eyeball so down the far end of the creek to get back up. Come on up here, sir. How about your wife? Come on up here, madam. Yeah, come on there, sweetie. Don't be afraid. Come on, come down by the boys. No, it's Jill Nogan. They have a long time ago. Come on up here, sir. Come on, madam. Yeah, come on, kids. You move out of the way. Come on, move over. Come on up. No. Abbotsford. Abbotsford. Oh, really? Down the coast. Goodness gracious. These people are from Paraguay, South America. You're joking. No, I'm not joking. You've come a long way. They came with the steamer. You by the steamer? Yes. You have lots of rand, am I right? Lots of rand? Yeah. That's so nice to see you. You are here. So nice to see you. See, sir, don't you want to sit back down? I saw you get up and try to move away. You're not getting anywhere. Welcome indeed, sir. Pleasure. Where are you from, Matt? All right, do exactly what you're doing and keep your youngster on a short leash. Now, if at any time during the operation of our wheel, sir, you see any youngsters in and around our fencing area, you kids got parents? You go stand by them. Zaś się dzielą numery, cienia po se drotwot futslöskun. Now, sir, if you wouldn't mind backing off. Look it up. Free wheel. Free wheel. Ja, da lassen wir auch die Meinung. And break. Zeke, if you could replace the covers to the hoisting engine, and we now come to the third use of the power of the water wheel, and possibly the most exciting part, our sluice box. Now, ladies and gentlemen, this in the mining industry is known as a gold cleaner. A vision of loveliness she is, a weed amongst the wild flowers. Perhaps you should try and be just a little bit more poetic. Een meisje zijn in de stalen arpe waarschijnlijk weer. That a young maid's desire is to hear Een words klein that beetje come from dan the wel. heart and not the hayfield. I'm sure you'll get her attention much better with something more whose grace and slender beauty makes the mightiest river rush to be by your side. Oh, Mr. Patello, what else could I say? You said it first nice. Well, I got an idea. You stand under there, you tell me what to say. Oh, no, Jack, no. Oh, no. Oh, all right, I'll talk you amongst firewood. He thinks I hear the sound of winter wood. Huh? You got yourself a deal. Oh. Fangen dan extra ons fashion om hallisen dag aan, hè? Ja. Oh, me, drink. Jack. It's the lady. Oh, right. Now, while you're doing this, just so you Wat know, kaltje wassen. stand times better in your dirt, 21 times weight. Good, looking good. Looking good. All right, pick your pans up. Here we go. Start shaking them from side to side. Now, as we're shaking, we're going to keep it tipped forward on an angle so that our rocks sit about an inch away from the edge. What that does, it allows our gold to sink down through the dirt. Zo.